Україна на роздоріжжі. Так називається Міжнародний політичний форум з питань демократії, верховенства права, прав людини, економічної незалежності та міжнародної політики в Україні, а також пов'язана з ним низка подій, що відбуваються в Оттаві з 5 березня 2012 року. Головна мета цих подій – прискорити припинення антидемократичних дій українського уряду, що, зокрема, включають ув'язнення лідерів політичної опозиції України, а також дізнатися думку світової спільноти щодо подій в Україні. Конференція «Україна на роздоріжжі» зібрала в столиці Канади унікальну підбірку гостей. Ввечері 7 березня на відкритті були присутні всі – канадські міністри, члени парламенту, відомі фігури української політичної опозиції, дипломати, визнані експерти з міжнародних питань, економічні, політичні, соціальні та історичні аналітики, провідники української громади Канади та звичайні українці, яких цікавлять події на батьківщині, історичні чи рідній. На початку гостей привітав почесний голова банкету доктор Маркіан Шулакевич. За ним виступив голова Канадсько-української фундації Богдан Onyschuk. Марсель Марет, декан факультету наук Оттавського університету, зачитав вітання від уряду Канади. Промови завершила міністр міжнародної взаємодії Канади, достойна Бев Ода. As we move towards the upcoming parliamentary elections next fall, we will continue to pay close attention to all democracy-related developments in Ukraine, developments which are increasingly becoming troubling. We are particularly disappointed by the apparent political bias against opposition figures in recent judicial proceedings. Such cases signal a deterioration of democracy and undermine human rights and the rule of law. An independent judiciary and active opposition are vital components of an effective democracy. And Canada will continue to support Ukrainian efforts towards a free, democratic, and prosperous society. Beyond ensuring democratic progress and stability, improving the business environment for a strong economy remains a high development priority for us in Ukraine. But why do we focus on Ukraine? Because Canada believes in Ukraine. We believe in its people and in its potential. And also because when a friend of Canada struggles, Canada offers support in any way it can. Finally, rest assured, we will continue to stand with Ukraine, particularly in these challenging times. Prime Minister Harper reinforced our commitment to a free, democratic, and prosperous Ukraine during his visit in 2010, and I too will take this message to Ukraine when I visit next month. Let me conclude by saying Canada stands with you, the people of Canada stands with you, the government of Canada stands with you. There is much to be done with the strength and the force that we have here this evening in the room, with the intelligence, the concern, the determination that Ukraine and Ukrainians deserve freedom, justice, and democracy. We will get there. We'll achieve our goal. Thank you. Сьогодні ввечері 7 березня кульмінаційна подія – урочистий бенкет, на якому будуть усі учасники завтрашньої конференції, включно з такими спеціальними гостями, як Борис Тарасюк, Валентин Наливайченко, Олег Рибачук, Пітер Ван Лоун, лідер канадського уряду в Палаті громад, Євген Чолі та інші. Прийняти участь у форумі також була запрошена Євгенія Тимошенко, що проводить світову кампанію за звільнення своєї матері Юлії Тимошенко. Але обмежені строки, в які уряд України дозволив їй відвідати матір у в'язниці, випадково припали саме на 7 березня. Таку інформацію подає офіційний організатор форуму Конгрес українців Канади. I would like to take this opportunity to welcome you. My name is Dr. Markian Shulakewych, and I am a specialist physician in Ottawa region and an active member of the community in Ottawa. It is my great privilege to be asked to be your honorary banquet chairman
at this unprecedented Ukraine at the Crossroads conference, Quo Vadis Ukraine banquet. During the last 20 years of Ukraine's independence, Canada has been at the forefront of helping support development of Ukraine in the spheres of democracy and human rights, economy and business. Indeed, until the last presidential elections of 2010, hopes were high for sustainable democratic development in Ukraine, and the country has been regarded as a beacon of democracy in the former Soviet Union, with a better track record than most other countries in the region. As you are aware, Ukraine is steadily showing worrisome signs of regression in its democratic development in areas involving human rights, an independent judiciary, the rule of law, and personal, economic, and journalistic freedoms, with democratic gains reversed and the Ukrainian economy steadily deteriorating. Ladies and gentlemen and honored guests, this conference must rise up to the challenge of history and follow up to ensure that urgent resolutions and steps are taken starting the day after the conference, including immediately ensuring that the healthcare needs an independent medical assessment and investigation of Ms. Tymoshenko and other jailed political opposition leaders are met and completed, not just in words, but in concrete deeds to prevent further harm. The Ukrainian-Canadian Congress has condemned the jailing of Ukraine's opposition leader Yulia Tymoshenko and another opposition leader Yuri Lutsenko in the past week, and called upon the Government of Canada to work with its Euro-Atlantic partners to take concrete steps against the further curtailment of democracy and erosion of human rights in Ukraine, and called on any Canada-Ukraine free trade talks to be based in strict observance of human rights, which we as Canadians hold dear. It is clearly no longer business as usual. The Canadian government and generations of Ukrainian-Canadian community of over 1.2 million people are and must remain vigilant and take a leadership role to demonstrate to the whole world and the Ukrainian people, who we unwaveringly support, in building a strong, independent, democratic Ukraine in regards to ensuring that human rights obligations in Ukraine are fully met, not discarded or forgotten or omitted by any governing regime now or ever again. Варто зауважити, що фінансова та адміністративна організація форуму відбувається за рахунок українців Канади. Українці Канади прагнуть, щоб Україна та її народ жив у розвиненому демократичному суспільстві. Окрім численних волонтерів, до створення подій долучилася Канадсько-Українська фундація, кафедра українських студій при Отавському університеті, а також Центр американсько-українських відносин, спонсори та меценати. So, in putting this conference together with the University of Ottawa and our partners and the parliamentary hearings that ended today, we were hoping to discuss these issues, or why this has happened, and we hope that you'll find it informative and an opportunity for you, all of you, to input into the policy options that the West has to try to bring Ukraine back to the fold of the burgeoning democracies. Організатори зробили повний запис дводенного форуму. Відеоматеріали заплановано транслювати на 5-му каналі в Україні. Що ж, будемо чекати, коли це станеться. Адже варто показати українським громадянам, як працює опозиція в екзилі, і що десь далеко за океаном у них є потужна підтримка. У наступному випуску вас очікує інтерв'ю з засновником та керівником громадської організації Центр.UA Олегом Рабачуком, а також підсумки конференції «Україна на роздоріжжі». Оттава, 7 березня 2012 року. Анна Домбровська спеціально для Отавського телеканалу «Роджерс».